There's a bigger dream waiting for you, just waiting for you to step into it. Everything you try to do is already done. So when I figured that out, what I'm putting out is what's coming back. Let me get real clear about what it is I'm putting out. Real clear. So I read a book about 1989 called Seed of the Soul. And in that book, Gary Zukav talked about the laws of karma, of the laws of cause and effect, the third law of motion. And in that book, he talked about how your intention is always one with the law. Meaning, before you even think about a thing, you have an intention for the thing. And that the intention is going to determine the outcome. That's why the same people can go to the same church service and somebody walk down the aisle just to be seen to put some money in the church, and somebody else who just goes and just has a little bit to offer. The intention with which you give, the intention with which you serve determines the outcome. So when I figured that out, I went, whoa. I changed everything I did on my show. I called in the producers and I said, from this day forward, I will no longer be speaking to the KKK. I will no longer be speaking to people who are fighting each other in a way that it is damaging to the character of myself and other people who watch. From this day forward, I am only going to do intentional television. So it is my intention to fulfill the dream of the Creator. It is my intention to live to the highest calling and be pressed to the mark of the highest calling that I have come to do. And when you can ask the Creator, ask that which made you you, what is your dream for me? I guarantee you, instead of you trying to define the dream, what is your dream for me? If you're able to lean into the dream that the universe and all the forces of light and love and power and grace by all the names that we call God has for you, nobody can touch you. Every single day, I would have a pre-show meeting and have the producers come in and state to me, what is your intention? How do we want to use whoever is on this show, whatever is happening on this show, to serve the audience in a way that fulfills the mission of uplifting, enlightening, encouraging, as well as entertaining. And if it doesn't do that, then I can't do it. There's a bigger dream waiting for you, just waiting for you to step into it. To step into it. Your life is big. Your life is huge. And we spend so much time wanting to be in somebody else's life. And you don't get honored, you don't get revered, you don't get celebrating wanting what somebody else has, because that which created you, divine intelligence that dreamed you from before your ancestors ever knew they would become your ancestors, that which dreamed the seed of you, wants you to know how special, how wondrous, how mysterious, how complex, how glorious, how phenomenal you are. And you get no credit messing in somebody else's territory or trying to have power
over something you have no control. Another one of my favorite teachings is The Wizard of Oz. When the Wicked Witch of the West says, go away from here because you don't have any power here, you have no power in any territory other than your own. Oh, but you are the master of that. You get to be the master of your own fate. You get to be the captain of your own soul. And if you just manage that, if you just took care of your territory, oh, the glorious, 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 wondrous, wondrous opportunities and possibilities that are waiting for you. So the question is, what are you resisting? What are you pushing against? What are you not allowing? What are you blocking because you have this idea of who and what you're supposed to be, instead of leaning into the dream that's already been created and waiting for you? It's waiting for you. And the second, it's an instant thing. It's a shift in the way you see yourself and the power from which you have come. I went through some tough times after I left the Oprah show. I made a conscious decision that when I felt I had said all that I could say and the audience had heard it, that I would move on and that I would not spend my life regretting or trying to hold on to what used to be or hold on to what I had. So I dreamed this dream of starting a network. And in the beginning, it was a struggle. It was a struggle because honest to goodness, I did not know what I was doing. I was trying to figure it out. I thought that the Oprah show audience would follow us to OWN, and then I realized y'all didn't have cable. And if you had cable, you did not have the OWN package. So it took me a minute. And unlike most people who you get to have your mistakes in private, some don't go right in your life, you get to sulk about it in private. If I make a mistake, it's on the CNN crawl or the CNN news. So when I was in the climb and there were so many wonderful owners, I see Joel Action Jackson here, there were so many wonderful owners, people who said, oh, we're going to stand with you. Em đến nhẹ nhàng như cách em đi qua cái khẳng lãng mạn như Thúy ca, khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vừa vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lòng. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không? Mình sống với nhau như vợ chồng, những tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có cuốn dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống. Nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tinh tiến ở xung quanh. Hoài ngày hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhẹ, em về khuyên bố mẹ kén rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác bước tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tim, ghét phải lặng im có em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi, vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh vì say anh thường
Hãy nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình. Chẳng thể vươn tới được cành cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung khi xưa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù